take effing action, put it together, and subscribe to Tom Peng's channel on YouTube now. Yeah, I like it. It's crazy. Okay, next. So next item, call script. So all of you have a call script. Don't read it yet. Call script. Thì mọi người trên tay cũng đã có cái kịch bản gọi á, thì mọi người khoan đọc cái đó bộ. Yeah, please. So here's the call script, right? I can tell you it's not very good. Thì cái script này thì nó không phải là cái kịch bản hoàn hảo nhất. All right, but we all start from somewhere. This is the basics, the skeleton. Thì cái này là cái cơ bản thôi, cái khung để cho mọi người theo. Okay, so basically in the call script for qualifiers, there are 3 parts, maybe 4. Thì trong kịch bản gọi của qualifier thì nó sẽ có 3 hoặc là 4 phần. Okay, the first part is always about reaching the key decision maker. Thì cái bước đầu tiên là mình sẽ tiếp cận cái người cái công ty đó, cũng như là cái người mà có quyền quyết định ở trong công ty hoặc là cửa hàng. Don't read it yet, listen to me, all right? Mọi người không phải để chú đâu, cứ nghe bác nói thôi. The first part is always about reaching the key decision maker. You don't want to waste your time, right? You want to reach the person that can make decision. Thì đối thời gian là cái bước đầu tiên là mình sẽ cái người đó quyết định ở trong công ty hoặc cửa hàng thôi. The second part is always offering something of great value. You know, like we're gonna buy VCOM, right? Offer something of great value that make them very interested or curious. Thì cái bước thứ hai là mình sẽ khai thác khách hàng, như là mình cái gì mình có thể mang tới. And the third part is to set up the meeting with closer. Và cái phần thứ ba là mình sẽ tạo một cuộc hẹn với khách hàng cùng với closer của mình. If they want the meeting with the closer, they're potential. Nếu mà khách hàng muốn và đồng ý gặp có cuộc hẹn với lại closer của mình thì tức là khách hàng đó tiềm năng. If they don't want the meeting, they're not potential. Nếu như là người ta không muốn thì cái khách hàng đó không tiềm năng. Sometimes. Thỉnh thoảng The- yeah. Okay? Because again, like people lie. Even though they're potential, they say no. Bởi vì nhiều khi khách hàng người ta cũng không có thật lắm, kiểu như người ta potential, người ta tiềm năng nhưng mà người ta không. So we only give you the skeleton, all right? So you do not have to follow this exactly. Thì các bạn đặc biệt là qualifier thì cần cái kịch bản này nó chỉ là cái khung, thì các bạn không cần phải theo sát cái này 100%. You do not have to follow. Jump. 100%. Okay, you do not have to follow this 100%. You can add your own words, your style, right? You can test things. Thì các bạn có thể là dùng ngôn từ của mình hoặc là thêm các những câu mà mình cảm thấy mình nói chia sẻ. But just remember, you must have the 3 parts. Key decision maker, offer them something of value, and set up a meeting. You must have those 3 parts. Thì nhưng mà các bạn phải theo cái phần của nó, tức là nó có 3 phần. Cái phần thứ nhất là tiếp cận cái người có quyền quyết định. Cái thứ hai nữa là tìm ra cái tiếp cận khách hàng, như là đưa ra những cái mà mình có thể cung cấp cho khách hàng là gì. Và cái thứ ba nữa là tạo một cuộc hẹn. Remember, I don't want you to sell the product yet. Thì các bạn nhớ là bác Tom hiện tại là không muốn các bạn là các bạn bán hàng ngay bước đầu, chưa phải là lúc. Because you don't know the product. Bởi vì hiện tại các bạn vẫn chưa biết được sản phẩm như thế nào cả. If they ask you one question about the product, you're dead. Thì nếu như mà ví dụ như các bạn tư vấn nhưng mà khách hàng hỏi các bạn một câu hỏi gì đó về sản phẩm thì các bạn lại không biết gì như vậy thì nó sẽ là các bạn You'll be like, I don't know. Okay, bye. thì ngay lúc đó thì có thể các bạn sẽ là ấp úng và khách hàng sẽ không có hết. Oh, we didn't lose anybody. Just late, very late. 11:30. What the hell? Okay. So let's see. What did I say?
Yeah. Don't sell the product, right? Because you don't know it yet. They ask you one question, you're fucked, right? You're fucked. Yes. So focus on setting up the appointment with closer. Thì nói chung là các bạn không không nên tư vấn trong cái đầu tiên mà khi mà các bạn không biết về sản phẩm là gì. Cái điều quan trọng mà các bạn muốn ở đây, muốn làm ở đây và nó có kết quả thì các bạn chỉ cần là tạo được hẹn giữa khách hàng và closer của mình thôi. Okay, and you're going to learn the product over the next 2-3 weeks. Thì các bạn cũng nên học sản phẩm sau khoảng 2 hoặc 3 tuần. The more you know, the more you can add to the script, and you can start telling them about the product. But I don't want you to tell them about the product if you don't know anything. So once you understand our product, you can start adding things to the script. Thì lý do mà bạn không có mọi người tư vấn ở đây là bởi vì các bạn hiện tại mới chưa biết nhiều về sản phẩm là gì nên mình không có nên tư vấn. Nhưng mà qua 3 tuần thì các bạn nên học về sản phẩm, bởi vì các bạn càng biết nhiều thì các bạn có thể tư vấn cũng như là thêm thắt nhiều cái thông tin vào cái script của mình. Okay? Trust me, this works. If you sell the product today, you're going to get very frustrated because you're going to fail every single time. Bác nói là hãy tin bác tại vì mình nếu mà ngày đầu tiên mình sẽ Okay? Question. mọi người có hỏi gì không? I will give you one more weapon. Con sẽ nói cho mọi người một cái vũ khí nữa. None of you can close deals now. Không ai trong tất cả mọi người ở đây có thể là chốt đơn bây giờ. But you can invite your prospect to the workshop. Nhưng mà các bạn có thể mời khách hàng của mình tới tham gia buổi hội thảo của công ty. You see, we hold 2 workshops every week, on Wednesdays and on Fridays, in this room. Thì mọi người có thể biết được là công ty của mình tổ chức workshop là 2 ngày một tuần, vào ngày thứ Tư và ngày thứ Sáu ở cái phòng này. And every time we have a workshop, we close deals, right? Yeah. Và bất cứ khi nào mà chúng ta tổ chức workshop khi khách hàng tới thì chúng ta đều có thể chốt đơn. If you invite them here, we will close it. Nếu mà các bạn mời khách tới đây thì chúng ta có thể sẽ bán được hàng. And you make commission. Và có thể có hoa hồng. So that's like the fastest way. Like, you don't even have to sell them anything, just invite them here. We give like a beautiful presentation. The customer's like, wow, I'll buy. Oh, here's my credit card. Oh, I'll take it. Here you go. It's like that. Thì đó, bác nói tức là đó chính là cách nhanh nhất để có thể bán hàng. Tại vì khi mà các bạn mời khách lên đây á, thì sẽ có người thuyết trình ở đây nói về sản phẩm cũng như là nói chung là người ta làm thay mình rồi ấy. Thì khi mà khách hàng nghe xong những cái tính năng của bên mình rồi, người ta sẽ cảm thấy là thích thú và người ta sẽ mua cái hàng của mình. Everyone understand workshop? Mọi người có hiểu về cái hội thảo không ạ? Okay. Oh, one person understand workshop. So there's a little bit of workshop script down here, right? Thì dưới phần script nó sẽ có một phần về kịch bản về mời workshop. Okay. Just remember, invite your prospect to the workshop. That's the fastest way to close them. Thì các bạn nhớ là mình nên mời khách tới tham gia workshop, tức là cái hội thảo, thì đó là cái cách nhanh nhất để mình chốt đơn. Let us answer all the questions. Let us answer all the questions.